Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami agu mga bangsami pemamakin nagsisag yang video iman tu antaka su dimantay yang pagusay na kan nami pantagsisag yang may inang kaakan nisisita si ko mga Muslim di tanu di makapamagipata isa amapya si ko agamatan o agama Islam nagyang ko to kapsiyapang ka si ko siringan ka tunganay ka si ko magingad ka ginan ititu sifat o mga tao amyang maratiyaya miya kaysa naad na tumiyawag rakan maddas gakan na tanto na ayam ya pakai si yang derakan nanti na bapa anto nagi yang gak ya dia midi kapamangadi ayar kami di ipangdao nagi yang gak ya karata agi yang gak mga ulama si isa Saudi Arabia udi nagi yang gak ya akidah Wahabi antaka mga salafi na tanto miyaro patapuswakan ka sabab sa aya katawa ko ro nagyang madasiga kana tungan ya kana tumiyawagrakan na ayran di paganadan nagyang ko tuwa linang ilmu para si isagyang ko to akap kato kawitano si iko untol benar titua ini pangdaur katano unabitan Muhammad alaihi salatu wasalam. Naman paganero na giyang kaya inged na da akilay tano si sa giyang kaya interwa dunia asumisiap si ko Islam nagusi ko sunatu Rasulullah alaihi salatu wasalam amakaliw-liw si sa giyang kaya inged anduduro na giyang kaya haramain asyarifain giyang kaya dua haram si isa Madina agu giyang kaya Makkah mampan kaadnap kilay tanu aditanu keswat si iko mga sapakan si iko mga di manggulaw lah agyang inged ka di mapendilengan bapire si ko masa Rasulullah alaihi salatu wasalam na pagkaadnag yang ko mga tao paginom sa pakabarag di makasina di makapamuno na ayapan mga desi sa gyang kaya masa iman to aya usto na dinda dait si iko Muslim andudun so parataya si ko Allah subhanahu wa ta'ala agu babaya si ko nabitan wa Muhammad alaihi salatu wasalam abe katagu si iko puso yan agyang ko tuwarait na dengki nararangit si isagyang kaya inged kaupama kabatan ubin plesa na da inged sa gyang kaya dunia lagi dagyang kaya Saudi Arabia si iko kaya panabangiran si iko mga Muslim Belagi dyan so kaya tagumbalaya ko mga masjid, nagusi ko mga madrasah, nagukapatabangi ko lang wantaman na pitimbarangan na awid akal o mga Muslim mapagilidan si isagyang kai interwa dunia si iku prautan si isagyang uto kagagayran kagaya usto na fattakullaha mastata'atum kalakan nyo so Allah sa tama na kagaganyiron ay arkakanun na kanabakagya siya kumiyaganad sa ilmu sagyang kaya ingad si isa Madina agusi sagyang kaya inged ka kaya usbanakan agyang kaya bagriran si ko kaya paganadami sa ilmu na batasiran penipin sa ako karibatiran langun tano pagkalibat na pagkadusah na ayabuda kalamba isa tila na so Allah subhanahu wa ta'ala simbagakan sagyang ko to madasagakan di mga di si sagyang kaya mga torel si Isaranaw natiga ka na ngay no kato na bisidiran karano di pangdao tigi na ayaran na kami di pangdao na giyang kaya paratiyaya agyang kaya sukonso mga salafi nas kami ko na mga wahabi nagugyang ko to ang mga misinterpretation na akap kanagang ako wahabi nasiran so mga tao tungan ay dinamyagin strikto tamang ko luminio si isagyang ko tuwaropaan o kiniguri sa nun wagamatan wagama Islam kasabab si isagyang kaya ka pemakakafereran si ko pada mga tao
na tanudan mga bangsami kaso ahlu sunna wal jamaah na ayat itu at tindagiran ko mga laidusa na tahta masyiatillah. Di patut ko muslim ahlu sunna wal jamaah abanyan pa makakafira so mga tao inuntabu amya payag amasul amya payag si isa Quran agu hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apya ka kafir. Ugi ina sa tanu na aya mawqif tanu na al-kabair al-dhunub na huwa tahta masyiatillah ashabul kabair. Aya miya kalala ay dusa na aya bagian yan si Samoria lungan na si iyo tumadidiyang ka kukabaya wallah. Sa aya kabaya wallah nasigsaan yan. O kabaya wallah aprilaan yan. Antay pagapar ko kabaya ukad na nas kanya ni miyangad na papaapar amwa yang mendas ikulang wantamanan di manggulaw la. No innallaha ahkamul hakimin. Da lagi duwallah at itu pembagay sa miya kapya-pya hukuman si iko mga uripan yan nagusi iko pagtaw. Ini si anak nagiang kay tumiyawag ra kana kay sabab sa siran na kada kelangkiran na di mamangadi na si isir guta digirang ni mamamang daw ang mga bai ang mga turel na si isiran miya makapaganad si isa South Africa, si isa Malaysia, si isa Thailand, mga padaing da miya kadakdakal. Kanaba ko ibtiro mga bangsami agiang kanan akya papakapa mga dietan sa mga watatanwanan na ubari bata pinggulaulan nyo. Di paganay ipitwa karkano, balasang kano wallah sa kaya pakapamaganadiran sa ilmu. Na inutiga ka na siya pantano ka, di tanubis katawan na kapakaya ayam yaswa iran roo. Sa giyang ka na kaya pakapamangadiatan ugiran, na giyang ko to areit, nagurarangit ko mga ulama si isa giyang ka ainged. Enggay no, uwantay marani ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na dalilul aqli nagyang kaya inged. Kasabab sa surah Rasulullah na si inimbawata sa Makkah. Na si ipiagintaw sa Makkah agu Madina. Na sumanga sahaba, agu sumanga tabiin, agu sumanga tabiin, agu sumanga ulama na kadakla na si uway din kami ni parak si sagyang kaya pada pagingadan si sagyang kaya interwa dunia na lebih kaip so tarikh na si imya paganad. Nagyai ipitua ko aaya pitero kanon na I think I would like also to take this an opportunity for those who studied in this kind of madaris or turil. Most of them they are young and they speak English, most of them, because they studied in Malaysia and South Africa and some other countries where they learned and seek knowledge. But the result and effect of this is to become hatred to the people of this country and the scholars of this country. No. Alhamdulillah that Allah subhanahu wa ta'ala guided us, and the knowledge that we have learned, this is only a key, a tool for us to try to understand deeply and never judge anyone and never be hatred to any scholars, and especially in this country. Yes, it cannot be denied that some scholars, they made mistakes in their fatwas because nobody's perfect. But it doesn't mean the result of this is that you will hate them and you will never listen to them. No. Let us open our hearts and our mind, my dear young sisters in Islam, my brothers in Islam. We are learning Islam for the sake of Allah. And never hate any scholars in Islam. Never hate any Muslims either, even the Muslims itself, because the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we all know the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. No one of you truly believes unless what he loves for his brother should also what he loves for himself. If you love yourself, you should love also your brother the way you love yourself. And we have to learn purely what is in the Quran and hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Let us ask
and seek more knowledge. Do not ever think of the Wahhabis and the Salafis of this country. They are the ulama, or they are the people who go beyond the limits set by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But the mere fact is that they stick to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they are the one who are in the middle. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. They never say anything against anyone. Only maybe because of some issues in fatwas that was also maybe mistaken by others, but it doesn't mean in general. There are only few, some of them. My dear brothers and sisters in Islam, may Allah give us full understanding, and may Allah subhanahu wa ta'ala enlighten us more and give us wisdom. All of us in the day of judgment, we will be then judged by Allah subhanahu wa ta'ala according to our deeds. And alhamdulillah, it depends on our heart, whatever we learned. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us our sins, open our hearts and our mind to seek knowledge for the sake of Allah, and never hate anyone for the sake of Allah, but rather love one another for the sake of Allah. Give what you have learned, but it doesn't mean that what you learned, it's a mistake. No. We have to go through in accordance to the hadith, based on the hadith and the teachings of the Prophet, and also in the Quran. May Allah forgive us all. May Allah forgive us all our sins, enlighten us more. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.